Good morning students, return back to data structure with the C++. Next topic, arrays. What is an array? Can be defined as infinite number of collection homogeneous elements. This means that an array can store all integers, all floating point numbers, all characters or any other complex types, but all same type. Okay, so what is an array? It's a finite set of numbers or infinite number. Okay, that means group of elements. Arrays அப்படிங்கிறது ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? Set of numbers அப்படின்னு சொல்லுவோம், finite set. அப்போ அந்த கலெக்ஷன் ஆஃப் நம்பர்ஸ் அப்படி இல்லைன்னா கலெக்ஷன் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் இதை தான் நம்ம அரேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். பட் ஹோமோஜீனியஸ் எலமெண்ட்ஸ், தட் மீன்ஸ் சேம் டேட்டா டைப்பாக இருக்கணும். ஸோ தேட் array can be store all of integers, ஒன்று இன்டிஜர்ஸாக இருக்கலாம், ஆர் ஆல் ஆஃப் ஃப்ளோட்டிங் பாயிண்ட் நம்பர்ஸாக இருக்கலாம், தென் ஆல் ஆஃப் கேரக்டர்ஸாக இருக்கலாம், ஆர் ஆல் எனி அதர் காம்ப்ளெக்ஸ் டைப்ஸ். ஓகே, பட் ஆல் ஆர் சேம் டைப்பாக இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் த மெயின் திங் ஆஃப் அரேஸ். Okay, then some points about arrays. What are that? Arrays are always stored in consecutive locations. Arrays எப்போவுமே எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த elements are stored in consecutive locations, அதாவது corresponding locationல வந்து நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கணும், அதை allocate பண்ணியிருக்கணும். The next, array can be stored multiple values which can be referenced by a single name. இல்லையா? காரணம் பிகாஸ் அன் அரே கண்டெய்னிங் மோர் தென் எலமெண்ட்ஸ் ஆர், எல்லா எலமெண்ட்ஸுமே ஒரே பேரில் தான் அது என்ன செய்யுது நம்ம வந்து ரெஃபர் பண்ணுறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம மார்க்ஸ் அப்படின்னு கொடுக்குறோம், மார்க்ஸ் ஆஃப் 10 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்லையா? அப்போ இதை நம்ம எப்படி எந்த நேமில் நம்ம, ஸோ 10 elements are there, 10 elements or 10 marks, 10 marks are there, but all marks are referred to as the single name இல்லையா? மார்க்ஸ் அப்படிங்கிற பேரில் தான் இந்த 10 எலமெண்ட்ஸும் அறியப்படுது இல்லையா? அப்போ அதனால தான் அதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னு சொன்னால், ஸோ தட் மீன்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் எலமெண்ட்ஸ் ஆர் என்னது referred in same name. Okay, an array can store multiple values which can be referenced by a single name. The next one, array name is actually a pointer to the first location of the memory block allocated to the name of the array. Yeah. So pointers means what? Address of variable. Yeah. அப்போ first location of the memory அப்படிங்கும்போது என்னது? It's a pointer. Pointer அப்படிங்கும்போது address of variable, address of value. Okay, so that is important thing. Block allocated to the name of the array. Then second one, there is no bound checking concept of arrays in C++. Okay, there is no bound checking. நமக்கு வந்து என்னது, இந்த எலமெண்ட்ஸை வந்து நமக்கு வந்து இப்போ நம்ம ஆர்டர்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு நமக்கு அதில் வந்து அந்த பவுண்டிங் செக்கிங் அப்படிங்கிறது என்னென்னு கேட்டால் பவுண்ட்ரி, தட் மீன்ஸ் அப்பர் பவுண்ட் அண்டு லோவர் பவுண்ட் அப்படிங்கிற கான்செப்ட். ஒரு எலமெண்ட்ஸ் நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணோம்னா அந்த எலமெண்ட்ஸோட அப்பர் பவுண்டு லோவர் பவுண்டு அப்படிங்கிற கான்செப்ட். அந்த பவுண்டிங் செக்கிங் அப்படிங்கிறது வந்து இதில் வந்து நாட் அவைலபிள். ஓகே, தென் ஒன் டைமென்ஷனல் அரே இஸ் one in which only one subscription specification needed to specify a particular dimensional array. So there are different types of arrays are there: one dimensional array, two dimensional array and multi-dimensional arrays. So these are the different types of arrays. Then what is the definition of one dimensional array? That means dimensions are one subscription. Okay, only one subscription is called one dimensional array. Okay, then how can declare an array? இது நான் ஆல்ரெடி கிளாஸில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். டேட்டா டைப்பு, வேர் நேம் அண்ட் எக்ஸ்பிரஷன். ஸோ தென் நெக்ஸ்ட் செமிகாலன், தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங். ஓகே, how can declare an array? டேட்டா டைப்பு, வேர் நேம், தென் எக்ஸ்பிரஷன். Okay, data type means what? That is a return type, the type of element to be stored in an array. ஒரு element நம்ம வந்து அரேயில் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோன்னா first to specify the data type. Then next var name means then array name இல்லையா? specify the name of the array. அரேக்கு நம்ம எந்த நேம் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது. Then next expressions means then specify number of values to be stored in the array. It is also called length or size of the array இல்லையா? அப்போ இந்த ப்ராக்கெட் உள்ளுக்கு நம்ம கொடுக்கறது வந்து ஒரு பர்டிகுலர் நம்பர் ஸ்பெசிஃபை பண்ணுவோம். ஸோ தட் மீன்ஸ் லென்த் ஆஃப் அரே ஆர் சைஸ் ஆஃப் அரே, அதில் எவ்வளோ நம்ம சைஸ் கொடுக்குறோமோ
அந்த நம்பரை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், லென்த் ஆஃப் அரே ஆர் சைஸ் ஆஃப் த அரே அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ how can declare the arrays, that means data type, var name, expression. Okay, so the subscript of the array starts from 0 onwards இல்லையா. எப்போவுமே என்ன சொல்லியிருக்கிறேன், அதோட இண்டெக்ஸ் வேல்யூ அப்படிங்கிறது எப்போவுமே எங்கே இருக்கும், 0லேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் இல்லை. எக்ஸாம்பிள் int num of 5, ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்குது. int num of 5, the array will store 5 integer values. Yeah, so the how can starting from the size, that means 5 means 0 1 2 3 4. Okay, so 5 elements are there, that means 0 up to 4, 1 2 3 4 5. So these are the 5 elements, 5 elements arranged in consecutive location in array இல்லையா. அப்போ எப்போவுமே நமக்கு அரேஸில் உள்ள இண்டெக்ஸ் வேல்யூ ஸ்டார்ட் பண்ணுறது 0வாக இருக்கும் இல்லையா. ஸோ இந்த டயக்ராம் உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும், இண்டெக்ஸ் வேல்யூவும் டேட்டாவும் கொடுத்துருக்குது. ஃபஸ்ட்டு வாட் இஸ் த அரே நேம், நம் இஸ் த அரே நேம். ஸோ num 0, num 0ல் the element 20 is allocated in num 0, then num 1 50 is allocated there, then num 2 60 is allocated there, num 3 10 is allocated there, then num 4, then 43 or 45 is the another value, 40 is another value. So these are the elements allocated for every locations இல்லையா. அந்த நம் 0ல் அப்படிங்கிற ஒரு வேல்யூ அலோகேட் ஆகிருக்கும், நம் 1ல் ஒரு வேல்யூ பர்டிகுலர் வேல்யூ அலோகேட் ஆகும், நம் 2ல் ஒரு பர்டிகுலர் வேல்யூ, நம் 3ல் ஒரு பர்டிகுலர் வேல்யூ அண்ட் நம் 4ல் ஒரு பர்டிகுலர் வேல்யூ. ஸோ தட் இஸ் நம் சைஸ் இல்லையா. நம் 0லேருந்து நம் 4 வரைக்கும் உள்ளது தான் 5 elements அப்படின்னு சொல்கிறோம். Okay, so we can access the array element by the following index. அப்போது அந்த இண்டெக்ஸ் வேல்யூஸ் வந்து நம்ம எப்படி அதில் அசைன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்குது. var name subscription, var name subscription. இப்போ நம்ம பார்த்ததில் var name subscription தான் இல்லையா. var name அப்படிங்கிறது என்னது, நம் இல்லையா. கொடுத்துட்டு ஆஃப் அப்படிங்கிறது என்னது, அந்த 0 அப்படிங்கிறது அந்த சப்ஸ்கிரிப்ஷன். அதுதான் நம்ம எப்படி அந்த எலமெண்ட்ஸை வந்து நம்ம அந்த இண்டெக்ஸ் வந்து நம்ம எப்படி ஃபாலோ பண்ணணும், var name அண்டு சப்ஸ்கிரிப்ஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் num 3 இல்லையா. num 3, நம் அப்படிங்கிறது என்னது, அரே நேம் இல்லையா. 3 அப்படின்னா num 0 num 1 num 2 இல்லையா. 3 அப்படிங்கும்போது 0 1 2, that means num 0 num 1 num 2. So this is a declaration of index, array index. Okay, variable name, then to declare the array size. Okay, so this is the array declaration. Then how can index, அதாவது ஒவ்வொரு எலமெண்ட்ஸையும் அந்த கான்சிக்யூட்டிவ் லொக்கேஷனில் நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணும்போது அதோட இண்டெக்ஸ் வேல்யூஸ் வந்து நம்ம எப்படி கொடுத்துருக்கணும். அதே மாதிரி ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்ட் தான் ஒரு அரே டிக்ளரேஷன். அதுக்குள்ளே எக்ஸாம்பிள் தான் நம்ம இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறோம் இல்லையா. த நெக்ஸ்ட் ஹவு கேன் கால்குலேட் த சைஸ் ஆஃப் அன் அரே. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் திங். ஒரு அரேயோட சைஸை நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, டு யூஸ் த ஃபார்முலா சைஸ் ஈக்குவல் அப்பர் பவுண்ட் மைனஸ் லோவர் பவுண்ட் ப்ளஸ் 1. Okay, so how can calculate the size of an array using the formula upper bound minus lower bound plus 1. upper bound அப்படிங்கிற என்னது, டாப் மோஸ்ட், அதாவது வந்து எந்த எலமெண்ட்ஸ் நம்ம லாஸ்ட்டில் இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கிறோமோ, ஸோ தட் இஸ் அப்பர் பவுண்ட். lower bound அப்படிங்கும்போது ஃபஸ்ட்டு இன்சர்ட் பண்ண எலமெண்ட். Okay, so that is lower bound. Okay, so upper bound is always biggest value and lower bound is always smallest value. Then both of them to minus together, then after to get the result, that result is added to 1. இல்லையா. அப்போ அப்பர் பவுண்டோட ஃபஸ்ட்டில் கண்டுபிடிக்கணும், அப்பர் பவுண்டோட வேல்யூ என்ன, அதை லவர் பவுண்டோட மைனஸ் பண்ணி 1 கூட ஆட் பண்ணிங்கன்னா the size of the array கிடைக்கும் இல்லையா. size of array name. ஸோ இப்போ 9 minus 0, 9 அப்படிங்கிறது என்னது, அப்பர் பவுண்ட் வேல்யூ, 0 அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ. ஸோ அப்போ ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ண 9 minus 0 equals 0, then added to 1, then to get the 10. So 10 is the array size. Okay, so this is very important thing. What is the formula used to calculate the size of array? What is the formula? Equal upper bound minus lower bound plus 1. So that is array size. So one dimensional array can be initialized as follows. Okay, the next initialization. This is initialization of one dimensional array. அதாவது வந்து one dimensional arrays யூஸ் பண்ணி எப்படி வேல்யூஸை வந்து இனிஷியலைஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது. Okay, so first to set the data type, then give the array name, then what size of
elements கொடுத்தாச்சு 5 element. Then after to give the set எப்படி கொடுத்துருக்கோம் curly bracket யூஸ் பண்ணி ஒவ்வொரு வேல்யூஸும் நம்ம கொடுத்து என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் நம்ம காமா கொடுத்து செஞ்சுருக்கிறோம் இல்லையா. ஸோ சைஸ் ஆஃப் அரே இன்ட் நம்பர் ஆஃப் 5 ஈக்குவல் 20, 50, 60, 10, 40. So 5 elements are allocated there. Okay, so that is initialization. ஒரு particular அரேயில் வந்து வேல்யூஸை வந்து எப்படி இனிஷியலைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டால் டேட்டா டைப்பு அரே நேமு சைஸ் ஈக்குவல் தென் வாட் ஆர் த எலமெண்ட்ஸ். ஓகே, தட் இஸ் என்க்ளோஸ்டு வித் curly bracket. அதுதான் இனிஷியலைசேஷன் ஆஃப் ஒன் டைமென்ஷனல் அரேஸ் அப்படிங்கிறது. ஓகே, அதுக்குள்ளே சின்டாக்ஸ் கொடுத்துருக்கு அரே நேம் தென் இண்டெக்ஸ் ஆர் சப்ஸ்கிரிப்ஷன். ஓகே, num of 1 equal 90. So that is also initialization இல்லையா. அங்கே அது ஒரு இனிஷியலைசேஷன் தான். டேட்டா டைப் மட்டும் கொடுக்கல, அது வந்து ரிப்பீட் பண்ணி எப்பவும் கொடுக்க மாட்டாங்க. நம்ம என்ன செஞ்சுக்க நம்ம தான் எழுதிக்கணும். டேட்டா டைப்பு அரே நேம் நம்ம the next one equal 90. Then one more thing, then similarly to read the particular value we give the following statement. So suppose நம்ம value read பண்ணோம்னா என்ன கொடுக்கணும், cin statement, cக்குள்ள statement வந்திருக்கு cin then num of 3 அப்படிங்கும்போது we can read 3 values from the input device. So that is read the value from the keyboard. Okay, so that is also initialization. Then okay, do you understand this concept? What is an array? இல்லையா, அரேனா என்ன, then how can declare the array, what is an array, then what are the main points following to this array, then next declaration of an array, then how can allocate the elements in computer memory or consecutive location, then next one how can initialize the one dimensional array. So these are the main concept in this video. Okay, I hope you can understand this concept. ஓகே, ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் என்ன செய்யணும், நீங்கள் வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் போடணும். ஓகே, தேங்க்யூ.